To begin with the activity or document 6, it's about the fertilization. We are going to know what do you mean by fertilization, where the location takes place, when بصير في عنا fertilization, to know the passage of the male gamete in the female reproductive tract, to precise the steps رح ناخد خطوات fertilization, and to know the life cycle of the cells and the sexual cycle اللي هي oocyte 2 and the sperm. So what do you mean by fertilization؟ طبعا هيدي للحفظ it's the union of two haploid gamete عنا a sperm cell and ovum. هيدي الأوفيوم الأوسايت يلي كانت واقفة على الميتافيز 2 إذا بنتذكر بدرس الأوجينيسيس. هيدي اسمها secondary oocyte takes place when in the oviduct بالfemale body inside the female body. So fertilization هي union of sperm and oocyte وين بتصير المكان بالfemale body especially in the oviduct or in the fallopian tube. Okay, now what are the results of fertilization? Fertilization أكيد will give rise to a diploid cell called the zygote. So هيدا السل راح تكون diploid يعني في بقلبها 2 n equal 46 chromosome. When I say 46 chromosome طبعا 23 from the mother من هيدي الأوسايت طبعا اللي جاي من الأم و 23 من السبرم سيل حاملة سبرم سيل they unite together بيتحدوا مع بعض to form a diploid cell اسمه zygote. That is the first cell of the new individual. نحن كلياتنا كنا عبارة عن خلية واحدة كنا عبارة عن zygote. Okay, now the problem is how does fertilization occur يعني هيدا related to the steps of fertilization and how is the diploid state re-established by this process. طبعا نحن بلشنا بجاميت هابلويد جاميت كان بالأوسايت 23 والسبرم سيل 23 كروموسوم. هيدول جاميت أو هابلويد. كيف نحن عم نرجع الديبلويدي يعني how is the diploid state established by this process of طبعا fertilization. أول شي خلينا نتعرف about the conditions of fertilization. شو بدنا لحتى يصير في fertilization؟ أكيد بدنا sperm cell must be deposited in the female body into the vagina by the process called copulation. Sperm cell لازم يفوت بالfemale body. Sperm cell must move from vagina till oviduct. السبرم cell بده يقطع المسافة من from the vagina للفالوبيان تيوب أو الفالوبيان تيوب هو نفسه الأوفيدكت. هيها هون في عنا الفاجينا if you take a look here وهون عم يطلع هيدا السبرم cell وعم يقطع هيدي المسافة وهون كانت ناطريته الأوسايت. اوكي سو هيدا كله بنسميه فالوبيان تيوب أو اوفيدكت. female must be around ovulation. لازم هيدي الفيميل تكون around ovulation يعني لازم هيدي الأوسايت السكندري أوسايت يعني هي كانت بالأوفري بدها تعمل rupture وتطلع على الأوفيدكت يعني هيدي this process is called ovulation. لما أقول أنا الفيميل لازم تكون around ovulation it means that it means that الفيميل يعني السبرم سيل entry بس يفوت السبرم سيل يا إما بتكون هي بالأوفيوليشن يا إما يكون بعد يعني قبل بيومين صايرة الأوفيوليشن قبل بيوم صايرة الأوفيوليشن أو بعد بيومين صايرة الأوفيوليشن. ممكن تصير في fertilization لأنه السبرم سيل ممكن يعيشوا بالفيميل بادي 2 days. والأوسايت لتطلع على الفالوبيان تيوب by the process of ovulation بتضلها 1 day ناطرة sperm cell. إذا ما صار في fertilization بتموت. The passage of the female gamete in the female reproductive tract. So صرنا بنعرف هيدي الفاجينا. Here we have the uterus. هيدا الرحم وهيدا الفالوبيان تيوب and here we have طبعا انت عم تطلع على الأرو هون في عنا الأوفري. Okay so
هوني الأوسايت عاملة رابتشر من الجرافيان فوليكل وطالعة على الفالوبيان تيوب، وهون السبرم سيل انتر. طبعا بفوت سبرم سيل 300 مليون، يعني 300 مليون ليوصل على اليوتيرس، بيموت منهم كتير على الطريق، فبصيروا 30 مليونز، 30 مليون. بعدين كمان بس يقطعوا بعد مسافة بصيروا few hundreds، يعني مئات، يعني بيموت كتير منهم، بصيروا أقل. اللي بيوصلوا على الفالوبيان تيوب only 100 sperm cell، يعني من أصل 300 مليون اللي بيضلوا عايشين only 100 sperm cell. okay that واحد منهم لهود ال 100 fertilize the oocyte. طبعا مش كلهم fertilize the oocyte، only one sperm cell can enter the oocyte. هلأ رح نشوف how، يعني بالsteps of the fertilization. okay now رح ناخد شيء اسمه sperm capacitation. If you take a look at the sperm capacitation here, the sperm capacitation during the passage of a sperm cell in the female reproductive tract, it retain its fertilizing capacity and return it for 48 hours, and it involves changes in the plasma membrane of the sperm cell. As we know previously that the sperm cell is fragile، يعني weak، هو very small وهو weak، ضعيف، يعني ممكن يموت، بيموت بين درجة الحرارة العالية، درجة حرارة الجسم العالية 37 degrees Celsius. يعني sperm cell cannot tolerate this temperature، ما بيتحمل هيدا التمبريتشر. بس لما يفوت على الفيميل بودي بصير عنده it retain its fertilizing activity، بصير في عنده مقومات بتخليه يقدر يعمل، يعني يقدر يتحمل حرارة الجسم العالية، يكون عنده acrosomal activity. يعني مثلا هودي الكورونا رادياتا يلي حوالين الأوسايت، إذا منشوف هيدي الكورونا رادياتا لازم يخترقها السبرم سيل، والزونا بيلوسيدا إذا بنتذكر اللي أخدناها بالفوليكولر جينيسيس، هيدي الزونا بيلوسيدا اللي هو الجدار اللي that surround the oocyte or the secondary oocyte. شايف الكروموسوم blocked at metaphase 2. فهيدا الزونا بيلوسيدا كمان لازم يعني السبرم سيل يقطعوا، مثل كأنه السبرم سيل حامل منشار وعم ينشر هيدي الزونا بيلوسيدا in order to enter this oocyte. طبعا الفيديو رح ابعت لك اياه عشان تشوفوا in details. oocyte 2 remains fertile for 48 hours after ovulation، يعني بعد الأوفيوليشن بتضل الأوسايت fertile، يعني بتقدر بعد تعمل fertilization for 48 hours. okay so إذا بنطلع على so قبل ما هاي لما نقول capacitative sperm، يعني هيدا السبرم عنده كل المقومات لحتى يكون قادر يعمل fertilization، يعني mature sperm cell مخلص ميوسيس وعنده acrosomal activity, can tolerate the body temperature, the female body temperature, etc. okay so here هيدي الأوسايت يلي هي already ناطرة هوني، ناطرة بالفالوبيان تيوب. هيدي الأوسايت 2 بالأوفيوليشن. الكروموسومز are blocked at metaphase 2. إذا أنا بتطلع in details عليها بلاقيها هيدي السل، أوكي، في حواليها شايف هيدي الدواوير الصغيرة، هيدول بنسميهم هيدول cortical granules. ليش ال cortical granules are unique to the oocyte and function during are unique to oocyte and function during fertilization by secreting their content to form a permanent block to polyspermy. شو يعني؟ يعني مجرد ما one sperm cell enter هيدي الأوسايت، هيدول الكورتيكال جرانيول will be secreted outside، بينفرزوا لبرا. ليش؟ لأنه نحن هون قلنا في عنا كتير sperm cell
محاوطين الأوسايت، فهن هدول الكورتيكال جرانيول بينفرزوا لبرا لحتى يموتوا كل السبرم سيل، يعني يقضوا عليهم، لأنه خلص ما عادش بدنا سبرم سيل يفوت على الأوسايت، لأنه already صار فايت واحد، بس يفوت واحد يعني خلص ممنوع نفوت حدا تاني، نفوت الباقيين. ف the oocyte عندها cortical granule that will be secreted in order to prevent لنمنع polyspermy. Polyspermy يعني other sperm cell that enter the oocyte. Okay? Now كمان بنطلع انه هيدي نطلع على الكروموسومز طبعا واقفين على الميتافيز 2، يعني واضحين inside the cell. في عنا طبعا هيدي الزونا بيلوسيدا. This is the plasma membrane of the oocyte. هيدا السيتوبلازم، هيدا الفيرست بولر بودي. إذا بنتذكر بدرس الأوجينيسيس قلنا إنه أول ميوسيس 1 بتعمل بصير في عنا formation of two cell. سل كبيرة اسمها secondary oocyte وهي فعليا هيدي السل اللي بقلبها كروموزوم، وسل صغيرة اسمها first polar body اللي هي already أكيد راح تموت at the end. Okay? So here we have corona radiata حوالين السل. إذا بنتذكر بدرس الأوجينيسيس سوري الفوليكولوجينيسيس لما أخذنا إنه لما تعمل هيدي الأوسايت تعمل rupture into the fallopian tube، تطلع من الفالوبيان تيوب ما بتاخد من السلز إلا الكورونا رادياتا. طيب شو هي الكورونا رادياتا؟ It's a viscous substance to attract the sperm cell، يعني هي مادة لزجة viscous. وظيفتها شو الفانكشن اللي إلها؟ to attract the sperm cell، يعني sperm cell بيجي وبيخترق جواتها، يعني بيلزق فيها. attracted by this corona radiata. في عنا space between the zona pellucida and the oocyte 2. هيدي zona pellucida وهيدي oocyte 2. المسافة بيناتهم بنسميها peri-ovicytary space. اوكي، هيدا كل شي schematic representation of the secondary oocyte. In the oviduct where fertilization takes place, there is some hairs that help the movement of oocyte. يعني هون بالأوفيدكت بالأوفيدكت لما يفوت السبرم سيل وخلص تعمل fertilization، في عنا بعض الشعيرات يلي موجودين هون بجدار الأوفيدكت من جوا، بيتحركوا لحتى يحركوا هيدي الزايجوت اللي صار اسمها زايجوت، وينزل لوين؟ أكيد على اليوتيرس، يعمل implantation to the uterus وبصير يكبر هيدا البيبي باليوتيرس. okay? Now the steps of fertilization. steps أول شي في عنا party اسمها recognition. okay. هيدي steps of fertilization. أول وحدة recognition أو attraction. A sperm cell entrapped in the viscous substance. The sperm cell بده will be entrapped or attracted by the viscous substance. مين هي الviscous substance؟ أكيد الكورونا رادياتا. اثنين retraction. sperm cell bind to the zona pellucida. بعد ما عمل recognition يعني علق على الكورونا رادياتا، بده يعمل retraction، بده يعلق على الزونا بيلوسيدا. إذا بنطلع في عنا كورونا رادياتا من برا، زونا بيلوسيدا، بعدين الأوسايت أو السكندري أوسايت. acrosomal reaction digestion of zona pellucida by acrosome. هيدي الزونا بيلوسيدا هي جدار حوالين الأوسايت 2. أكيد بده يكسرها هيدا السبرم سيل لحتى يفوت على الأوسايت، فبدي يعمل شيء اسمه acrosomal reaction، يعني نشر، بده ينشر هيدي الزونا بيلوسيدا أو بده يخلص عليها، يعني digestion of zona pellucida by acrosome. acrosome هو المنشار يلي حامله ال head of the sperm cell to digest the zona pellucida. passage through the zona pellucida، مرق بالزونا pellucida بعد ما نشر الزونا pellucida. fusion of sperm cell to the membrane of the oocyte. There is some transformation of both oocyte and sperm cell
as the reaction of fusion of the cell membrane. يعني الفيوجن يعني بده يخترق السيتوبلازميك ممبرين. هيدا السيتوبلازميك ممبرين، هيدا السيتوبلازميك ممبرين بده يخترق السيتوبلازميك ممبرين هيدا السبرم cell by the process called fusion. 6 في عنا release of the cortical granule، يعني صار فايت already one sperm cell، بدناش نخلي other sperm cell to enter، فأكيد قلنا هيدول الدواوير الصغيرة اللي هون اسمهم cortical granule will be released in order to prevent other sperm cell to enter the oocyte. Okay, so here release of cortical granule and second polar body. أكيد السكند polar body will be released. ليش؟ لأنه السبرم سيل فاتت يعني وهيدي الأوسايت كانوا الكروموسوم blocked at metaphase 2، فبدها تكمل ميوسيس. قلنا بتكمل ميوسيس only if sperm cell enter the secondary oocyte. بتكمل ميوسيس، بتكمل يعني بتصير أنا 2 تالو 2، وبتنقسم السل ل 2 سل، واحدة كبيرة اسمها oocyte وواحدة صغيرة اسمها second polar body. اوكي، بعدين في عنا formation of the female pronucleus. Formation of the male pronucleus DNA replication in both pronuclei to prepare the zygote for first mitotic division. بصير في عنا nucleus تاعت الفيميل ونيوكليوس تاعت الميل، وبصير في DNA replication يعني duplication أو S phase of interphase، يعني الكروموسوم اللي كان هو أصلا مخلص ميوسيس يعني أكيد رح يكون of one chromatid. by the process of replication رح يصير chromosomes of 2 chromatid both in the male and the female pronucleus. بعدين the pronuclei will be unite. During this dissolution a mitotic spindle form between them. The spindle capture the chromosome before they disperse in the egg cytoplasm. يعني هيدول البرونيوكلياي the nucleus of the female and the nucleus of the male the mother والsperm والoocyte will unite together. راح يصير في خيوط حاملة الكروموسوم معلقة عليها، هيدول الخيوط اسمهم spindle. في عنا كاريوغامي آخر شي اللي هي first mitosis which include pulling of the chromatid toward centriole in the anaphase. كاريوغامي related to the أول mitosis. ما هو هيدا البيبي ليكبر بده يعمل process of mitosis، صح ولا لا؟ مش قلنا الميتوسيس بالسنة الماضية إنه الميتوسيس هي for the growth or the renewal of the cell. نحنا بنكبر by the process of mitosis، فأول ميتوسيس بتصير هي اسمها كاريوغامي. أوكي، actual fusion of their chromosome. الميتوسيس هي actual fusion of the sperm and oocyte chromosome. The oocyte is the second division. This is the result in mature ovum. The nucleus of oocyte is called pronucleus in this process. The sperm tail and the mitochondria degenerate with the formation of the male pronucleus. إذا بتطلع على السبرم هو عنده tail مثل ديل، هيدا الديل في بقلبه ميتوكوندريا، وإذا بتتذكر الميتوكوندريا هي energy factory، يعني هي المكان يلي بيتصنع فيه energy. فأكيد نحنا الديل tail of the sperm cell لازم يكون في عنده هيدي الميتوكوندريا لحتى تصنع energy وتخلي التيل يتحرك، لأنه هيدا السبرم cell it's mobile يعني متحرك، بيتحرك بده يوصل من from the vagina into the fallopian tube. it need an energy. بس ما بيفوت على الأوسايت كل السبرم سيل، يعني الهيد اللي له مع التيل بيفوت بس الهيد يلي حامل كروموسوم والتيل بينقطش. So the sperm tail and the mitochondria degenerate with the formation of the male pronucleus. Okay? That was everything about fertilization.